సో బయాలజీ క్లాసిఫికేషన్ మనం ఆల్రెడీ క్లాసిఫికేషన్స్ నేర్చుకున్నాం. ఆల్రెడీ డమ్ ద క్లాసిఫికేషన్ 2 కింగ్డమ్ 3 కింగ్డమ్ 4 5 అని నేర్చుకున్నాం. అంటే ఎవరు క్లాసిఫై చేశారు, ఎలా డివైడ్ నేర్చుకున్నాం మనం. సో గుడ్ ఈవినింగ్ పావని, వెల్కమ్ టు బాటనీ క్లాస్. నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ మన ఆర్కే బ్యాక్టీరియా, యూ బ్యాక్టీరియా, సైనో బ్యాక్టీరియా, మైకోప్లాజ్మా అని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టాలో మనము డైనోఫ్లాజెలేట్స్, యూగ్లినైడ్స్, క్రైసోఫైట్స్, స్లైమ్ మోల్డ్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. టుడే వి డిస్కస్ కింగ్డమ్ ఫంగై. వాట్ ఇస్ కింగ్డమ్ ఫంగై, ఎందుకు దీన్ని సపరేట్గా ఒక కింగ్డమ్గా పెట్టారు అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. రైట్, సో లెట్ us our topic is fungi. You already know about the chapter weightage. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్రతి చాప్టర్కు వెయిటేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐపీ పరంగా తీసుకుంటే మనకు 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. లైక్ డైనోఫ్లాజెలేట్స్, స్పెషల్లీ ప్రొటిస్టా, అండ్ ఎంసెట్లో మనకు 1 to 2 క్వశ్చన్స్, నీట్లో కూడా మనకు 1 to 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. లెట్ us ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్ ఫంగై. ఎందుకు చూడండి, ద ఫంగై ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఏ యూనిక్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెట్రోట్రోపిక్ ఆర్గానిజం విత్ సెల్ వాల్. ఎందుకంటే ఫంగై అనేది ఒక హెట్రోట్రోపిక్ ఆర్గానిజం విత్ సెల్ వాల్ అన్నాడు. అంతకు ముందునే ఏమవుతాయి, ప్రొటిస్టా మన కొన్ని యూనిసెల్లార్ ప్రోక్యారియట్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా యూనిసెల్లార్ యూక్యారియట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫంగై అనేది కంప్లీట్ డిఫరెంట్, ఓకేనా, కంప్లీట్ డిఫరెంట్. అక్కడ సెల్లోజిక్ సెల్ వాల్ ఉండదు, అదేవిధంగా డిఫరెంట్ సెల్ వాల్ ఉండడం వలన ఇట్ కంప్లీట్లీ ద గ్రోయింగ్ ఆన్ ది ఆర్ పుట్టింగ్ ది సపరేట్ కింగ్డమ్. సో ఫంగై is the unique kingdom, special kingdom, one of the heterotrophic organism. And fungi show the great diversity in the morphological habitat. They growing in all places, okay na, plants మీద కానీ, సాయిల్లో కానీ, డాంపీ ఏరియా, రాక్స్ మీద, ఓకేనా, కూల్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్స్, ప్రతి ప్లేస్లో దే విల్ బి గ్రో. మరి చూడండి, కామన్ ఎడిబుల్ మష్రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఫంగైలో ఎడిబుల్ మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా టోడ్ స్టూల్స్ ఇది పాయిజనస్ మష్రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే మష్రూమ్స్లో నాట్ ఓన్లీ యూనిసెల్లార్ మల్టీసెల్లార్ ఆర్గానిజమ్స్తో పాటు యూనియన్ మల్టీసెల్లార్ ఆర్గానిజమ్స్తో పాటు, ఓకేనా, ఫోటోసింథటిక్ ఉన్నాయి, హెట్రోట్రోపిక్ ఉన్నాయి, ప్లస్ ఎడిబుల్ మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. ఎడిబుల్ మష్రూమ్స్ అండ్ పాయిజనస్ మష్రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, అండ్ mostly they cause the diseases like white spot in or white rust in crucifers like Brassicaceae family. Okay, now they cause the white spot diseases in white rust of crucifers, avenga mustard leaves due to the parasitic fungi of albugo. Okay, now ఈ చాప్టర్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్, some unicellular fungi like yeast is used in the making of bread and beer, like fermentation process, beverages process, industrial production low. Can a fungi yeast is production of bread and beer. Next, wheat rust caused by Puccinia as a parasitic fungi. Wheat rust, the wheat plant మీద rust అనేది కుళ్ళిపోవడం అన్నట్టు, ఓకేనా, బై పక్సినియా. ఆల్బుగోనేమో బ్రాసికేసి ఫ్యామిలీలో మస్టర్డ్ లీవ్స్ మీద వస్తుంది. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ఏ క్లోరోఫిల్లస్. ఏ క్లోరోఫిల్లస్ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండదు. ఓకేనా, ఫంగైలో ఏ క్లోరోఫిల్లస్ మీన్స్ క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ ఉండవు. దీని ప్లేస్లో కెరోటినాయిడ్స్ ఉంటాయి, కెరోటినాయిడ్స్, ఫ్లావనాయిడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, అది ఒక బాడీ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. సమ్ ఆఫ్ ద ఫంగై ఆర్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ లైక్ పెన్సిలియం. పెన్సిలిన్ అనే యాంటీబయాటిక్స్ మనము పెన్సిలిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ని పెన్సిలియం నుంచి ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్,
These are consumption of all occurs in air, water, soil, and animals and plants. అంటే ద గ్రోయింగ్ ఆన్ ది ఆల్ ఏరియాస్. ఎయిర్లో ఉంటాయి ఓకేనా, అంటే స్పోర్ట్స్ ఎయిర్లో స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఎయిర్లో స్పోర్ట్స్ రూపంలో ఉంటాయి ఓకేనా. సాయిల్ మీద ఉంటాయి, రాక్స్ మీద ఉంటాయి, యానిమల్స్లో కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, దే ప్రిఫర్ టు గ్రో ఇన్ ది వార్మ్ అండ్ హ్యూమిడ్ ప్లేసెస్. ఎక్కువ తడి ప్లేస్లో దే విల్ బి గ్రో. Next, fungi generally filamentous formation, like filamentous formation. Next, yeast is unicellular. And most of the most fungi have the diagram check filamentous formation. It look like a thread-like structure. Okay, and yeast is only unicellular. Next, fungi consist of long, slender, thread-like structure is called as hyphae. Okay, fungi hyphae అన్నాం. లాంగ్ స్లెండర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైఫే. మరి నెక్స్ట్ ఇంకేంది, నేను డౌట్స్ ఉంటే చెప్పి మెసేజ్ అయినాను. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆల్ కంబైన్డ్ టుగెదర్, ఆల్ హైఫేస్ కంబైన్డ్ టుగెదర్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ మైసీలియం. చూడండి, ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైఫే ఈజ్ నోన్ యాజ్ మైసీలియం. అంటే ఒక్కటి ఇలా ఉంటే హైఫే ఓకేనా, ఇలా మొత్తం ఉంటే మైసీలియం అవుతుంది. The network of hyphae is called as mycelium. Next, some of the hyphae has continuous tube filled with the multinuclear cytoplasm. Okay, more than 2 nucleus, 2 to 3 nucleus, more than 2 nucleus. Okay, now it is called as multinucleated condition, and these are called as cenocytic hyphae. Examples are Rhizopus and Mucor. ఓకేనా, దీని మీద ఎక్కువ సార్లు క్వశ్చన్ అడిగాడమ్మా. అంటే దేంట్లో మల్టీ న్యూక్లియర్ సైటోప్లాజం ఉంటుంది, అది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఫైకోమాస్టిసా, ఆస్కోమాస్టిసా అడిగాడు. నెక్స్ట్, సమ్ ఫంగై హ్యాస్ హైఫే సెప్టా ఆర్ క్రాస్ వాల్స్. అంటే ఇలా మనకు డివైడింగ్ పార్ట్స్ ఉంటే ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సెప్టా. నో డివైడింగ్ పార్ట్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎసెప్టేట్. అంటే ఫంగై సెల్ వాల్ మీద ఒక హైఫే తీసుకుంటే మధ్యలో డివైడింగ్ పార్ట్స్ ఉంటే ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సెప్టేట్, లేకపోతే ఏమన్నా ఎసెప్టేట్ అన్నాము. ద క్లాస్ బిలాంగ్స్ టు ఆస్కోమైసిటిస్ అండ్ బెసిడియోమైసిటిస్. మరి ఫంగల్ సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంత చెప్పుకున్నాం, నో సెల్యులోజ్ అన్నాం, నాన్ సెల్యులోజిక్ అనుకున్నాం కదా మనం, అవునా. మరి ఎలా ఉంటుంది ఇది, సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కైటిన్. ద సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ chitin. Next, one type of polysaccharides. Complex or simple polysaccharides? These are complex polysaccharides. Okay, now this chitin is one type of complex polysaccharides. Next, the reserve food material is glycogen and oil. అంత ఒక జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు, ఫంగి హైఫే ఎలా ఉంటుంది, దాంట్లో మల్టీన్యూక్లియస్ కండిషన్ ఉంటుంది ఓకేనా, అది ఏదైనా డిసీజెస్ కాజ్ చేస్తుంది. అంటే ఎందుకంటే దీని మీదనే ఇంట్రొడక్షన్ మీదనే మనకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కానీ అసర్షన్ రీజన్ కానీ ఓకేనా స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్, రిప్రొడక్షన్ ఇస్ ద ఫంగై కెన్ టేక్ ప్లేస్ బై వెజిటేటివ్ ఫ్రిగ్మెంట్. ఓకేనా, వెజిటేటివ్ ఉంటుంది, సెక్సువల్ ఉంటుంది, అసెక్సువల్ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ 3 types ఓకేనా, 3 type ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫంగై. ఇంకా వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే it occurred by fragmentation, fission and budding. Okay, fragmentation in Rhizopus. Okay, fragmentation in Rhizopus or Spirogyra. Next, budding in yeast. Budding in yeast. Okay, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రిప్రొడక్షన్ బై వెజిటేటివ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, అదేవిధంగా ఫిజన్ అండ్ బడ్డింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, asexual reproduction in fungi by spores called as conidia or sporangiospores. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, asexual reproduction is one type of aplanospores. ఇక్కడ ఏమన్నా conidia అన్నాము, also called as sporangiospores, and presence of fruiting bodies. ఓకేనా, అంటే one type of special flower like structure fruiting body లో
స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ జ్యూస్ స్పోర్స్ ఆర్ మొటైలీ అంటే దే హ్యావ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా. ఫ్లాజెల్లా అనుకుంటుందా ఉంటుంది. మొటైలీ అంటే ఫ్లాజెల్లా విల్ బి present. Next, a sexual spore that uses the flagellum or locomotion is called as swarm spore. The spores are produced by some algae, bacteria, and fungi and themselves. Okay? Not only fungi, okay, na, the swarm spores. Yes, good evening, Anusha. Welcome to botany class. Next, so these spores are produced by not only algae, fungi, bacteria would produce చేస్తుంది. These eplanospores are non-motile thin-walled spores. Eplanospores are non-motile, no flagella. దాని thin wall ఉంటుంది. ఓకేనా? No flagella. No flagella. Next, oospores is present in reproduction. రిప్రొడక్షన్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? అంటే జూస్ స్పోర్స్, ఎప్లానోస్పోర్స్ ఓన్లీ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకేనా? సెక్సువల్ వచ్చేసరికి గ్యామెట్స్ ఆర్ oospores వస్తాయి. ఇస్ ఫర్టిలైజ్డ్ బై ఫీమేల్ సెల్స్ జైగోట్ ఎస్పెషల్లీ విత్ థిక్ కైట్నస్ సెల్ వాల్. ఓకేనా? ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ చూడండి. సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ బై oospores, ascospores ఆర్ basidiospores. These spores are producing the distinct structure called as fruiting body. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫంగల్ బాడీ తీసుకుందాం. దీంట్లో ఒక ఫ్రూటింగ్ బాడీలో ఫామ్ అయ్యి, ఓకేనా, అట్లా ఏం ఫామ్ అవుతాయి? ఈ ఆస్కోస్పోర్స్, oospores ఆర్ బెసిడియోస్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆస్కోస్కార్ప్, బెసిడియోకార్ప్ అంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్కోకార్ప్ అండ్ బెసిడియోకార్ప్. మరి సెక్సువల్ సైకిల్ ఎలా చెప్తారు చూడండి. How the sexual cycle will be occurred? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం మల్టీ న్యూక్లియేట్ కండిషన్ అన్నాం. ఒక్కోసారి సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఉండవు. మరి ఎలా ఫ్యూజ్ అవుతాయి? టూ హైఫే విల్ బి ఫ్యూజ్డ్. ఓకేనా? చూడండి. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాజం బిట్వీన్ టూ మొటైలీ నాన్ మొటైలీ గ్యామెట్స్ కాల్డ్ as ప్లాస్మోగమీ. వాట్ ఇస్ ప్లాస్మోగమీ? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాజం అంటే సెక్స్ ఆర్గాన్స్ లేనప్పుడు, ఓకేనా, టూ హైఫేస్ ఒక ప్లేస్కి వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? టూ హైఫేస్ వన్ ప్లేస్కి వచ్చి దే విల్ బి ఫ్యూజ్డ్. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాస్మోగమీ. నెక్స్ట్, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ న్యూక్లియస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యారియోగమీ. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే దేని తర్వాత ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటాడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పోర్స్, నెక్స్ట్ ప్లాస్మోగమీ, నెక్స్ట్ క్యారియోగమీ. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ప్లాస్మోగమీ, సెకండ్ క్యారియోగమీ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ meiosis in zygote resulting in the haploid spores. Third, okay, some of the organism, what is the cell cycle అంటాడు. ఓకేనా? in exam give the example of cell cycle అంటాడు. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏమైంది? టూ హైఫేస్ ఫ్యూజ్ అయ్యి, ఓకేనా, that is called as plasmogamy, immediately followed by karyogamy. Next, that is followed by meiosis and form the spores. Next, in other fungi like ascomycetes and basidiomycetes, intervening dikaryotic stage అన్నాడు. డైకారియోటిక్ స్టేజ్ అంటే టూ న్యూక్లియై పర్ సెల్. చూడండి, n+1 హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ ఆ టూ న్యూక్లియై పర్ సెల్ ఇస్ కాల్డ్ as డైకారియోటిక్ ఫేజ్ అంటాము. డైకారియోటిక్ ఫేజ్ అంటే అక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. ఓకేనా? Such condition is called as dikaryon. This phase is called as dikaryon phase, dikaryo phase. Now briefly discuss about the flow chart of the fungi. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న డిస్కషన్ మొత్తం ఒక ప్లేస్ లో ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? చూడండి, ఫస్ట్ we discuss about these are saprophytes, parasites, symbionts and mycorrhiza. Some of the heterotrophs అదేవిధంగా యూనిసెల్లార్ టు మల్టీసెల్లార్ ఫిలమెంటస్ ఫార్మేషన్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? దిస్ ఆర్ హెట్రోట్రోపిక్ ఫంగై హ్యాస్ యూనిసెల్లార్ టు multicellular filamentous formation of fungi. They find in air, water, soil, animals and plants. Okay, now the body is called as hyphae. Network of hyphae is called as
mycelium. Okay, now fungal cell wall is made by chitin, one type of complex polysaccharide. Complex polysaccharide. Hurry, they store the food material like glycogen and oil. They store the food material like glycogen and oil. Okay, అర్థమైందా అంటే జస్ట్ బ్రీఫ్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ reproduction is three types: vegetative, asexual and sexual. Vegetative, asexual and sexual. Fragmentation and budding and binary fusion by vegetative. Formation of spores, conidia, zoospores, eplanospores by asexual reproduction. Next, oospores, ascospores and basidiospores by sexual reproduction. Next, plasmogamy, fusion of protoplasm, fusion of nuclei and further divided by meiosis. Okay, now two ఒక సెల్లో టూ న్యూక్లియస్ ఉండడం ఓకేనా హ్యాప్లాయిడ్ is called as dikaryophase, స్పెషల్లీ ఇన్ ఆస్కోమైసిటిస్ అండ్ బెసిడియోమైసిటిస్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా ఎందుకంటే ఫ్లో చార్ట్ ఎగ్జామ్కి ముందు చూసిన ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా ఫంగీ ఇంట్రొడక్షన్ లో ఈ పార్ట్స్ ఉన్నాయి, దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక చిన్న ఐడియా వస్తుంది. ఓకే ఓకే చెప్తున్నా, ఫ్లో చార్ట్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఫంగల్ క్లాసిఫికేషన్. They are classified to four classes. They are classified to four classes. మన ఇక్కడ చూడండి, ఆస్కోమైసిటిస్, ఫైకోమైసిటిస్, బెసిడియోమైసిటిస్ అండ్ డిట్రోమైసిటిస్. ఫైకోమైసిటిస్, ఆస్కోమైసిటిస్, బెసిడియోమైసిటిస్ అండ్ డిట్రోమైసిటిస్ అని ఫోర్ క్లాసెస్ గా they will be divided. The fungi kingdom further divided to four subclasses, that is ascomycetes, phycomycetes and basidiomacetes and deuteromycetes. Next, so first briefly discuss about the common names. Okay, what are examples? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన examples are most important. First class, phycomycetes, also called as algal fungi. Reproduction from the formation of spores. ఓకేనా ఏందా చెప్పుకున్నాం, స్పోర్ ఫార్మేషన్, కొనిడియా ఫార్మేషన్ అన్నాం అవునా, జూస్పోర్స్, ఎప్లానోస్పోర్స్ అవి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి, లైక్ ఎప్లానోస్పోర్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ మ్యూకర్ అండ్ రైజోపస్. నెక్స్ట్, ఆస్కోమైసిస్, సాక్ లైక్ ఫంగై, అంటే దాని చుట్టూ ఒక లేయర్ లాగా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది సాక్. ఓకేనా కలర్స్ సాక్ లైక్ ఫంగై, ఎందుకంటే అందులో ఫ్రూటింగ్ బాడీ ఫామ్ అవుతుంది. రిప్రొడక్షన్ బై ఆస్కోస్పోర్స్. Example is Aspergillus and Penicillium. Aspergillus and Penicillium. Next, Basidiomacetes, also called as club fungi. Common name is club fungi. Reproduction is take place by fragmentation, one type of vegetative. Fragmentation is one type of vegetative reproduction. Example is agaricus and mushrooms. Next, Deuteromycetes is called as imperfect fungi. No sex organs. Only conidia form అవుతాయి. Conidial formation అవుతాయి. Alternaria and Trichophyton, Trichoderma is the examples. Trichoderma also comes in this part. ఓకేనా చిన్న మీకు డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఈ పార్ట్స్ మీకు స్పోర్స్ లా ఉంటాయి అన్నట్టు, అంటే మీకు టిప్స్ మీద డాట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి స్పోర్స్. మష్రూమ్స్ అంటే ఒక్కోదానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫోర్ క్లాసెస్. మరి ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఫైకోమైసిటిస్. ద క్లాస్ వన్ ఇస్ ఫైకోమైసిటిస్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్గల్ ఫంగై, ఎందుకంటే దే డూయింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకేనా ఆ విధంగా ఆల్గి యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, ప్లస్ సింబయాంట్స్. ఓకేనా సింబయాంటిక్ అసోసియేషన్ విత్ ది ఆల్గి కాబట్టి మనం ఏమన్నా దీన్ని ఆల్గల్ ఫంగై అన్నాము. దే గ్రోయింగ్ ఆన్ ది డికేయింగ్ వుడ్ అండ్ గ్రో ఆన్ ది డాంపీ ప్లేసెస్. ఓకేనా ఎక్కడైతే కుళ్ళిపోతున్న డెడ్ అయిన ఉంటాయి కదా వాటి మీద దే విల్ బి గ్రో.
సో నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైఫే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మైసీలియం. ఇట్ ఈస్ ఎ సెప్టేట్ అంటే నో డివిజన్స్, కానీ మధ్యలో బ్రేకింగ్ పార్ట్ ఉండదు. నో డివిజన్ పార్ట్స్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది చూడండి. హైఫే అది థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది చూడండి. మరి ఏమైనా డివిజన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయా? లేవు. సినోసైటిక్ మల్టీ న్యూక్లియేట్ కండిషన్. సినోసైటిక్ మీన్స్ మల్టీ న్యూక్లియేట్ కండిషన్. మరి asexual by non-motile planospores and motile zoospores. ఇక్కడ మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఎందుకంటే అడుగుతాం మొటైలి స్పోర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, నాన్ మొటైల్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎప్లానోస్పోర్స్ మొటైలియా, నాన్ మొటైలియా అడుగుతుంటాడు. నెక్స్ట్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్ ఎండోజినస్లీ. ఎండో అంటే ఇన్సైడా అవుట్సైడా? ఎస్ ఆన్సర్ మీనా. ఎండోజినస్ మీన్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఆర్ అవుట్సైడ్ ద బాడీ. Yes, very good. Very good, Nana. So spores are endogenously. Right. So, for example, a fruiting body, a sporangia anukunte, the spores are formed in this lopala. Kana spores are formed inside the body. It is endogenously. Gametes are isogamous, anisogamous. What is isogamous? What is anisogamous? Similar, same structure. Yes, very good. Male and female spores are not differentiated. It is male and female. It's called as isogamous. Anisogamous means they have the different. Yes, Nana. Anisogamous means they are different in size and shape. Next, the spores are bear in sporangia. Example is rhizopus. Kena ఆ ఫ్రూటింగ్ బాయ్ మనం ఏమన్నా ఇక్కడ స్పోరాంజియా అన్నాం. ఓకేనా? దిస్ స్పోరాంజియాలో స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది టిప్ ఆఫ్ ది హైఫే. రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ యాజ్ rhizoids. ఓకేనా? రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ rhizoids. Sometimes they also called as stolons అంటాం. Sometimes also called as stolons. So examples are mucor and rhizopus called as bread mold. Rhizopus also called as bread mold. ఎందుకు? They growing on the bread. ఓకేనా? నార్మల్ మా ఇంట్లో ఉన్న బ్రెడ్ ని కొన్ని రోజులు అలానే ఉంచండి. ఓకేనా? కొన్ని వాటర్ చాలా అలానే ఉంచండి. ఒక 2 days తర్వాత మీకు దాని మీద గ్రీన్ కలర్ లో ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా? 2 days తర్వాత బ్రెడ్ మీద మనకు గ్రీన్ కలర్ స్పాట్స్ వస్తుంటాయి. అదే rhizopus. Next, albugo, parasite on mustard leaves. Okay, now this is Phycomycetes class. Next, second class, that is Ascomycetes. What is Ascomycetes? Also called as sac fungi. So these are saprophytes growing on the dead organic matters, decomposers and coprophillers. ఏందన్నా? స్పోరాంజియానా? The sporangia will be formed on the fungi are comes by air. అదేనా? ఇప్పుడు మామూలుగా మనము the spores are microscopic. ఓకేనా? మనకి ఎయిర్లో ఎప్పుడు కూడా స్పోర్స్ అని వెళ్తూనే ఉంటాయి. ఓకేనా? when they need they will be spoil that part. ఓకేనా? స్పోర్స్ ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోతూనే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో స్పోర్స్ ఫార్మేషన్ ద్వారా వస్తాయి. ఓకేనా? the spores will be moving on the air continuously. Next, sac fungi, saprophytes, decomposers and coprophillers growing on dung.
Coprophillus means which will be growing on the dung is called as coprophillus. Next, asexual reproduction by formation of conidia, that is exogenously means outside. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, దీస్ ఆర్ స్పోర్స్. ఓకేనా, మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, కొనిడియా ఫార్మేషన్ ఇలా, దీస్ ఆర్ కొనిడియా. డెడ్ డికేయింగ్ ఓకే మ్యాటర్. ఎస్, అదేనా పైన గ్రో అవుతుంది, కరెక్టే. ఓకేనా, డీకంపోజర్స్ అంటే అది, డీకంపోజర్స్ అంటే అవి. ఓకేనా, ఇక్కడ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటుందో వాటి మీద గ్రో అవుతుంది. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ conidia produced by exogenously outside. Next, the mycelium is branched and septate. మధ్యలో these are branched and septate. Next, sexual reproduction by formation of ascospores, that is endogenously. ఇక్కడ మీకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి నాన్న. అంటే ఇక్కడ అడిగేది మనకు ఈ పార్ట్ ఉంటుంది, ఎండోజినస్లీ ఎగ్జోజినస్లీ కన్ఫ్యూజ్ ఉంటారు. asexual reproduction లో ఫామ్ అయ్యే కొనిడియాస్ ఎక్సోజినస్లీ అంటే అవుట్ సైడ్, సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఫామ్ అయ్యే స్పోర్స్ ఇన్సైడ్ ఎండోజినస్లీ. ఓకేనా, ఈ పార్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా, ఎక్సోజినస్లీ ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎండోజినస్లీ ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్, the fruiting bodies is called as clistothecium. It is a globus shape, not opening. ఓకేనా, ఇందా చెప్పుకున్నాం ఫ్రూట్ అంటే ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ అన్నాం. రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as fruiting body. One type of fruiting body called as globus shape, it is clistothecium. It is ఎలా ఉంటుంది మనకి, ఇది గ్లోబ్ లైక్ షేప్ లో ఉంటుంది. నెవర్ ఓపెన్, నాట్ ఓపెన్ అంటే కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, గ్లోబస్ షేప్ ఇస్ కాల్డ్ as clistothecium. నెక్స్ట్, ఫ్లాస్క్ షేప్డ్ called as perithecium. That is flask shaped called as perithecium. ఓకేనా, అర్థమైనా? గ్లోబస్ రౌండ్ షేప్ గా ఉండి ఓపెన్ పార్ట్ లేని పార్ట్ మనం ఏమంటాము, గ్లోబస్ షేప్, ఇట్ ఇస్ క్లిస్టోథీసియం. ఫ్లాస్క్ షేప్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as perithecium. ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ అంటే ఆ టిప్ పార్ట్ మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్, cup and saucer shape called as apothecium. Cup and saucer shape is apothecium. Examples are morels, truffles are edible. Okay, morels and truffles are edible. Next, yeast, aspergillus, penicillium, neurospora. Penicillium is antibiotics. ఓకేనా, ఈస్ట్ ఏమో బీర్ అండ్ బ్రెడ్. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి, ఈస్ట్ ఈస్ట్ మనకి ఏం గుర్తు రావాలి, ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ గుర్తుకు రావాలి, హెల్పింగ్ ఇన్ బీర్ అండ్ బ్రెడ్ ప్రొడక్షన్. ఓకేనా, ఆస్పర్జిల్లస్, పెన్సిలియం ఫ్రమ్ యాంటీబయాటిక్, న్యూరోస్పోరా జెనెటిక్ వర్క్. అంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మెథడ్లో ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో న్యూరోస్పోరా విల్ బి హెల్ప్. అర్థమైందన్నా? నెక్స్ట్, Basidiomycetes, third class, that is Basidiomycetes. What is Basidiomycetes? Also called as mushrooms, puffballs, bracket fungi and club fungi. Okay, now mushrooms, puffballs, bracket fungi and club fungi. So మీకు 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి, అవే ఎడిబుల్. ఓకేనా, మరి ఇందాక చెప్పిన క్లాస్ ఇక్కడ బెసిడియోమైసిటిస్, ఆస్కోమైసిటిస్ అండ్ బెసిడియోమైసిటిస్, ఈ రెండు మనకు ఎడిబుల్ గా యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఫైకోమైసిటిస్ నాన్ ఎడిబుల్. నెక్స్ట్ వచ్చే డ్యూటెరోమైసిటిస్ నాన్ ఎడిబుల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్, mycelium is branched and septate. Mycelium is branched and septate.
Mycelium is branched and septate. Next, asexual spores are absent. To compare Phycomystis, Ascomystis, Basidiomystis లో asexual reproduction ఉండదు. మరి ఎలా జరుగుతుంది మనకి ఇది? ఓన్లీ వెజిటేటివ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద్వారానే జరుగుతుంది. ఓకేనా? నో సెక్స్ ఆర్గాన్స్, నో సెక్స్ ఆర్గాన్స్. మరి ఎలా రిప్రొడక్షన్ జరుపుకుంటుంది సార్ అంటే దే ఆర్ అకర్డ్ బై క్యారియోగమీ ఫాలోడ్ బై మియోసిస్. అంటే మన చెప్పుకున్నాం ప్లాస్మోగమీ, టూ హైఫే ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయి. హ్యాప్లాయిడ్ హైఫే ఫ్యూజ్ అయ్యి ఓకేనా డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉన్న టూ ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ బెసిడియోస్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎగ్జోజినస్లీ. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ మష్రూమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను చూడండి మీకు. దట్ ఈస్ అ ఫ్రూటింగ్ బాడీ అగారికస్ బెసిడియోకార్ప్. ఎస్, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. క్యారియోగమీ మీన్స్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. This is the agaricus basidiocarp. ఓకేనా? కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఓకేనా? సీలియా, ఓకేనా? అంటే జస్ట్ నాకు లేబులింగ్ పార్ట్ గుర్తుంచి చాలు. ఓకేనా? ద స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టైప్. స్టైప్ అంటే స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ అగారికస్ అండ్ మష్రూమ్స్. ఓకేనా? అగారికస్ బెసిడియోకార్ప్. ఆ బెసిడియోకార్ప్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూటింగ్ బాడీ. స్పెషల్ ఏమిటి? మష్రూమ్స్ లో ఉంటాయి. దాని మనం ఏమంటాం? మష్రూమ్స్ అంటాము. నెక్స్ట్, యూస్టిలాగో కాజ్ ద స్మట్ డిసీజెస్. ఇంకా లైకోపెరిడాన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పఫ్ బాల్స్. మనం చెప్పిన కామన్ నేమ్స్. ఓకేనా? దీంట్లో వచ్చేది లైకోపెరిడాన్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పఫ్ బాల్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లైకోపెరిడాన్. నెక్స్ట్, పక్సినియా కాజ్ ద రస్ట్ డిసీజెస్. Polysporous called as bracket fungi. Important part is that is part. Next, Deuteromystis is called as imperfect fungi. Enduk imperfect fungi? There is no sex organs. Okay na? Sexual reproduction undadu. Sexual reproduction is absent. మరి ఎలా జరుగుతుంది మనకి ఇది? Asexual spores by conidia. ఓకేనా? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ asexual spores by conidia. ఇక్కడ మనం ఇందాక ఒకటి కొనిడియా గురించి నేర్చుకున్నాం. కొనిడియా కమ్స్ ఇన్ విచ్ క్లాస్ నాన్న? మనం ఇప్పటిదాకా ఆస్కోమైస్టిస్, ఫైకోమైస్టిస్, బెస్టియా అండ్ డ్యూటీ నేర్చుకుంటున్నాం కదా. ఈ కొనిడియా అనే వర్డ్ ఏ క్లాస్ లో కనబడింది? ఆస్కోమైస్టిసా, ఫైకోమైస్టిసా, బెస్టియోమైస్టిసా? ఎస్, సో ఎగ్జామ్ ఇలా అడుగుతున్నా. ఎగ్జామ్లో ఇలానే అడుగుతారు, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటారు అన్నట్టు. ఓకేనా? కొనిడియా బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాసెస్? ఓకేనా? ఎగ్జోజినస్లీ స్పోర్స్ ఫార్మ్డ్ విచ్ క్లాసెస్? ఎండోజినస్లీ ఫార్మ్డ్ సెక్స్వల్ అండ్ అసెక్స్వల్ అడుగుతుంటాడు. ఓకేనా? అండ్ సెప్టా ఏ క్లాస్ లో ఉంది? ఓకేనా? మైసిలియం హాస్ డివైడెడ్ టు సెప్టేట్ ఏ క్లాస్? క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకేనా? కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది ఫంగై టాపిక్. ఓకేనా? ఫైకోమైస్టిసా, ఆస్కోమైస్టిస్ అన్నా? ఆస్కోమైస్టిస్. ఇక్కడ నాకు ఆస్కోమైస్టిస్. ఓకేనా? అర్థమైనా? ఫైకోమైస్టిస్ లో ఓన్లీ మనకు ఎప్లానోస్పోర్స్, జూస్ స్పోర్స్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా? బెస్టియోమైస్టిస్ లో ఓన్లీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. ఫైకోమైస్టిస్, ఆస్కోమైస్టిస్ అండ్ డిట్రోమైస్టిస్ లో మాత్రమే ఈ కొనిడియా ఫామ్ అవుతాయి. Mycelium has divided to septate అన్నాడు. Mycelium is septate branch. They growing as a parasite and decomposers. ఓకేనా? Deuteromystis helping in the mineral recycling. ఎందుకు మినరల్ రీసైక్లింగ్? దే గ్రోయింగ్ ఆన్ ది డీకంపోజింగ్ మెటీరియల్, డెడ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ గ్రోత్ కాబట్టి మినరల్స్ మొత్తం రీసైకిల్ చేస్తాయి. ఓకేనా? డెడ్ నుంచి సాయిల్ లోకి, మళ్ళీ సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్స్, ఎయిర్, ఇలా they will be supply the minerals and nutrients. Examples are Alternaria solani. They cause the early blight disease in potato. Early blight disease in potato. Coltotrichum
is red rot in sugarcane. Okay, this Deuteromycete is mostly living as a parasites and decomposers. Okay, 75% of decomposers unte 25% as parasites. That is Alternaria solani, that is caused the early blight in potato. Coltotrichum form the red rot in sugarcane. Next, trichoderma, production of cyclosporin A. Next, these are some examples. Phycomycetes called as lower fungi. ఎందుకు ఆల్గల్ ఫంగై అన్నాం కాబట్టి, అంటే తక్కువ, అంటే నాట్ వెల్ డెవలప్డ్. ఓకేనా, ఫైకోమైస్టిస్ ఆర్ నాట్ వెల్ డెవలప్డ్. స్పెరాంజినా, rhizopus, mucor, albugo and pythium is the comes in under phycomycetes. Next, ascomycetes is called as sac fungi. Yeast, aspergillus, penicillium, neurospora and pezziza is comes in ascomycetes. Basidiomycetes comes in also called as club fungi. Agaricus, Polysporus, Puccinia, Euslago and Lycoperdon is the examples of Basidiomycetes. ఈ రెండు మనకి ఏమన్నా ఇక్కడ ఎడిబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఎడిబుల్ మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. Deuteromycetes fungi imperfect. Cercospora, Coltotrichum, Trichoderma, Polyclaria and Fusarium. These are examples of Deuteromycetes. ఓకేనా, జస్ట్ బ్రీఫ్ ఐడియా కోసం ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచే అడుగుతాడు మ్యాక్సిమం. సో ఇక్కడ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ది 4 క్లాసెస్ అని అడిగాడు. చూడండి, గ్రూప్ అండ్ రిప్రజెంటేటివ్ మెంబర్స్, డిస్టింగ్విష్ క్యారెక్టర్స్, సెక్సువల్ అండ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. అంటే ఈ 4 క్లాసెస్ని ఒక ప్లేస్లో రాసుకొని ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు. ఏదైనా డిఫరెన్సెస్ చదవాలి, కంపారిజన్. ఆ క్లాస్లో ఉండేది ఈ క్లాస్లో లేదేంది. మీద చెప్పాను, ఇక్కడ చెప్పాను ఆస్కోమైసిటీస్ అండ్ డిట్రోమైసిటీస్ కొనిడియా ఫార్మేషన్. ఓకేనా, ఎగ్జోజినస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, జైగోమైసిటీస్, rhizopus the examples also called as black or bread mold. ఓకేనా, అక్కడ ఆల్సో called as phycomycetes, ఆల్సో called as ఇంకా oomacetes అంటే దీన్ని ఇంకా. ఓకేనా, ఆల్సో called as oomacetes అంటాం. These are multicellular, cenocytic, multi-nucleate condition, mycelium. Asexual spores developing in the sporangia, tip of aerial hyphae. So Zygomycetes also called as oomacetes. This is a characteristic is multicellular condition. Cenocytic, multi-nucleate condition. Next, asexual reproduction. Asexual reproduction, formation of spores, planospores, zoospores. These are produced in sporangia. Okay, tip of the hyphae. Tip of the hyphae lo form అవుతాయి. Next, sexual spores are known as zygospores, remain dominant in the adverse environment. ఇక్కడ సెక్సువల్ ఇక్కడ జైగోస్పోర్స్ అన్నాం. జైగోమైసిటీస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫైకోమైసిటీస్, మైసిటీస్ కూడా అంటాము. నెక్స్ట్, బెసిడియోమైసిటీస్, అగారికస్ కంపారిటిస్. ఓకేనా, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మిడ్యూ మష్రూమ్స్, క్రిప్టోకోకస్ న్యూరోఫార్మ్స్. అంటే జస్ట్ ఐడియా కోసం అంతే. బెసిడియోమైసిటీస్, దీస్ ఆర్ multicellular and uninucleated mycelia. Uninucleated, only one nucleus ఉంటుంది. ఓకేనా, uninucleated means one nucleus. This group includes mushrooms, smuts, rust and affect the food supply. అంటే basidiomycetes cause the food spoiling. ఓకేనా, ఫుడ్ ని స్పాయిల్ చేస్తుంది
basidiomycetes. ఓకేనా asexual commonly absent. నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఇక్కడ sexual by produced by basidiospores. ఓకేనా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూటింగ్ బాడీ కూడా ఫామ్ అవుతుంటాయి basidiospores. దట్ ఈస్ క్లబ్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాజ్ హైఫే కూడా క్లబ్ షేప్ గా ఫామ్ అవుతుంటాయి, కప్ షేప్డ్, ఓకేనా బాల్ షేప్డ్, ఓకేనా ఈ షేప్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆస్కోమైసిటిస్, Saccharomyces cerevisiae, also called as unicellular yeast. ఓకేనా ఆస్కోమైసిటిస్ న్యూరోస్పోరా, Saccharomyces cerevisiae, also called as baker's yeast. These are unicellular and multicellular with septate hyphae అన్నాడు. ఓకేనా డివిజన్ గా septate hyphae. నెక్స్ట్ commonly by budding and formation of conidiospores. ఓకేనా కొనిడియా ఫార్మేషన్ అంటే ఎప్పుడైనా ఆస్కోమైసిటిస్ అండ్ బెసిడియోమైసిటిస్ లో కొనిడియా ఫామ్ అవుతుంటాయి ఎగ్జోజెనస్లీ అండ్ ఎండోజెనస్లీ. నెక్స్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆస్కస్ ఆర్ ఫ్రూటింగ్ బాడీ, గ్లోబస్ షేప్డ్, కప్ షేప్డ్, ఓకేనా ఫ్లాస్క్ షేప్డ్. Globus shape, flask shaped and cup shaped. Clistothecium, epothecium and perithecium అని నేర్చుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ యూట్రోమైసిటిస్ ఫంగై ఇంపర్ఫెక్టై. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ హ్యూమన్ pathogens commonly by budding and sexual is absent. ఓకేనా అర్థమైందా? Now fungal diseases. sometimes questions will be asked from fungal diseases also. అంటే ఏ ఫంగై ఏ డిసీజ్ కాజ్ చేస్తుంది, దాంతో పాటు అది ఏ క్లాస్ సంబంధించి గుర్తుంచుకోవాలి. లేట్ బ్లైట్ ఆఫ్ పొటాటో, దట్ ఈస్ Phytophthora infestans, Oomastis is class. ఓకేనా Oomastis is class. నెక్స్ట్ వైట్ రస్ట్ ఆఫ్ క్రూసిఫెర్స్. Crucifers belongs to ఏ ఫ్యామిలీ అన్న Brassicaceae ఫ్యామిలీ. ఆల్ మస్టర్డ్ మస్టర్డ్ లీవ్స్. ఓకేనా మస్టర్డ్ లీవ్స్ మీద వైట్ రస్ట్ కాజ్ చేస్తుంది. దేంట్లో బ్రాసికా, ఆల్బుగో క్యానిడా ఈజ్ ఆల్సో కమ్డ్ ఇన్ Oomastis. ఓకేనా Oomastis also called as one type of Phycomystis nana. Don't worry about that. Confuse avagandi. Okay na. Late blight of potato by Phytophthora infestans. White rust of crucifers లేదా బ్రాసికాలో ఆల్బుగో క్యానిడా ఫామ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎర్లీ బ్లైట్ ఆఫ్ పొటాటో, అక్కడ లేట్ బ్లైట్, ఇక్కడ ఎర్లీ బ్లైట్. దట్ ఈస్ ఆల్టర్నేరియా సొలాని బిలాంగ్స్ టు Deuteromycetes. నెక్స్ట్ red rot of sugarcane, that is Colletotrichum, Deuteromycetes. ఓకేనా ఇప్పుడు షుగర్ కేన్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని హాఫ్ పార్ట్ చేసి చూడండి, మధ్యలో మీకు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఓకేనా మీకు నార్మల్గా పైన కనిపిస్తాయి, రెడ్ కలర్లో స్పాట్స్ కనిపిస్తుంటాయి. దట్ ఈస్ రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగై, Colletotrichum falcatum. నెక్స్ట్ బ్యాకేనా ఫ్రైస్, దట్ ఈస్ Gibberella fusicori. This also comes in Deuteromycetes. మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దేని నుంచి మనకు Deuteromycetes నుంచే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టిక్కా డిసీజ్ ఇన్ గ్రౌండ్ నట్, దట్ ఈస్ Cercospora. This also comes in Deuteromycetes. నెక్స్ట్ ergot ray in Basra, that is Claviceps, comes in Ascomycetes. Black crust of wheat, Puccinia graminis, that is Basidiomycetes. Loose smut of wheat and barley. Loose smut of wheat and barley. చూడండి ఇక్కడ యూస్లాగో ట్రిటికా, ఇది వీట్లో.
ఓకేనా. ట్రిటికా అంటే అది వీట్కి వస్తుంది. ఓకేనా. యూస్లాగో న్యూడా దట్ ఈస్ బార్లీ. ఓకేనా. లూస్ మట్ ఆఫ్ వీట్ బై యూస్టిలాగో ట్రిటికా. ఓకేనా. యూస్లాగో న్యూడా లూస్ మట్ ఇన్ బార్లీ ఫ్రమ్ ది బెసిడియో స్పోర్స్. ఓకేనా. బెసిడియో మైసిటీస్ ద్వారా వస్తుంటాయి. ఇక్కడ most by Deuteromycetes are the parasites in pathogens. Okay. Now IP model question. Role of fungi in daily life and role of fungi in daily life. So ఇలా మనకు 3 పాయింట్స్ రాయాలి. మినిమం 4 పాయింట్స్ రాస్తే దీనికి 2 మార్క్స్, దీనికి 2 మార్క్స్ ఇస్తాడు. ఓకేనా. నీట్గా ప్రజెంటేషన్ చేయాలి, అండర్లైన్ చేయాలి. ఓకేనా. Now move to EAMCET model questions. That is first one. Deuteromycetes is known as fungi imperfecta అన్నాడు. Next, the reason is Deuteromycetes only the asexual phase is known అన్నాడు. ఇక్కడ అన్నాడు అబౌట్ Deuteromycetes క్లాస్ గురించి ఇచ్చాడు. Deuteromycetes is known as fungi imperfecta. అంతేనా, కరెక్ట్ కదా. Deuteromycetes also called as fungi imperfecta. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ కరెక్ట్గా లేవు కాబట్టి. ఓకేనా. ఓకే, వెల్ ట్రై నానా, వెరీ గుడ్, వెల్ ట్రై. నెక్స్ట్, ఎందుకు రీజన్ కరెక్ట్ అయింది. Deuteromycetes ఓన్లీ ద asexual phase is known as conidia formation. ఓకేనా. Deuteromycetes లో సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఉండవు కాబట్టి, సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఆబ్సెంట్ కాబట్టి, ఓకేనా, ద కంప్లీట్లీ సపరేట్ క్లాస్గా ఉంచారు. ఓకేనా. ఓన్లీ అసెక్సువల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫార్మేషన్ బై కొనిడియా ఉంటుంది. సో ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇక్కడ క్లాస్ ఇచ్చి వాటి కామన్ నేమ్స్ ఇచ్చాడు. క్లాస్ ఇచ్చి వాటి కామన్ నేమ్స్ చూడండి. ఫైకోమైసిటీస్, ఆస్కోమైసిటీస్, బెసిడియోమైసిటీస్ అండ్ Deuteromycetes. మనకు దీంట్లో ఒక్కటి తెలిసినా చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Deuteromycetes ఫంగై ఇంపర్ఫెక్టై D3 కావాలి. ఓకేనా. సో మన D3 3లో ఉంది ఇప్పుడు. సో డి అనేది రాంగ్ అవుతుంది, డి అనేది రాంగ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు నెక్స్ట్ అని చూడాలి. మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్గల్ ఫంగై. ఓకేనా. సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ విత్ ది ఆల్గీ. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఫైకోమైసిటీస్. సింబయాంట్ విత్ ఆల్గీ, దట్ ఈస్ ఫైకోమైసిటీస్. సో ఆస్కో, ఇక్కడ ఆస్క్ అంటే సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఫ్లోటింగ్ బాడీ. ఓకేనా, ఆల్సో కలర్ సాక్ ఫంగై అవుతుంది. ఓకేనా. బెసిడియోమైసిటీస్ మష్రూమ్స్, పఫ్ బాల్స్, క్లబ్ ఫంగై. సో A2 B1 ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా. ఎప్పుడైనా ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా. ఒకటి కరెక్ట్ అయినప్పుడు దాని ఆన్సర్ చూసుకొని రిమైనింగ్ వాటిలో ఉన్నదా లేదా చూసుకొని అప్పుడు ఎలిమినేషన్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, రైజోపస్, పెనిసిలియం, యూస్టిలాగో అండ్ ఆల్టర్నేరియా అన్నాడు. ఓకేనా. రైజోపస్, పెనిసిలియం, యూస్టిలాగో అండ్ ఆల్టర్నేరియా అది ఏ క్లాసు చూసుకోవాలి మనం. ఓకేనా. సో రైజోపస్, పెనిసిలియం. నెక్స్ట్ చూడండి, Rhizopus comes in Phycomycetes. Rhizopus comes in Phycomycetes. That is A4. సో ఆటోమేటిక్గా B and D రాంగ్ అవుతున్నాయి. సో ఆన్సర్లో A and Cలో ఆన్సర్ ఉంది. ఓకేనా. సో A4 B1 అవుతుంది. పెన్సిలియం. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకేనా. రైట్, వెల్ ట్రై. సో C is the answer. A4 B1 C2 అవుతుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ జువాలజీ క్లాస్ నానా. టుమారో విల్ డిస్కస్ ద సేమ్ టాపిక్, వైరస్ lichens, about the virus lichens, plant kingdom and animal kingdom. Okay nana.